Hi everyone. நான் நேற்று எடுத்த வீடியோவில் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், பைத்தாகரஸ் தியரத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இன்றைக்கி என்னென்னா, இன்றைக்கி இந்த கொஸ்டின் 2021 எஸ்பிஐ தென் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் தான். இதில் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? In the question they are comparing the square and the rectangle. Okay, இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, perimeter of the rectangle is equal to perimeter of the square whose area is 400 centimeter square. இதில் ஸ்கொயரோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க, அது 400 centimeter square. அப்புறம் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளும் இந்த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயரும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, பை யூஸிங் தட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்கொயரோட சைடை கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஐ டேக்கிங் த லென்த் அண்ட் பிரெட்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் பி எல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் பி சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கு 400 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா, சைடு இன்ட்டு சைடு, பக்கம் இன்ட்டு பக்கம்னு சொல்லுவோம். அதை வச்சு நம்ம சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி? ஐம் ஃபைண்டிங் அவுட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 400. 400ஓட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன, 20 சென்டிமீட்டர். அதுதான் என்ன, சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, த லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் 40% மோர் தேன் த சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர். ஸ்கொயரோட சைடு ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லையா? ஸோ அது 20 சென்டிமீட்டர். இப்போ லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் என்னவா, length of the rectangle is 40% more than the side of the square. So side of the square 20 இல்லையா, 20 into 40% more than its. So 20 ஓட 40% of 20. So 40 by 100 into 20. Length of the rectangle is 40% more than the side of the rectangle. Already side of the rectangle 20 centimeter. இதோட 40% of 20 add பண்ணலாம். So 20 plus 8, 28 centimeters. அதுதான் என்ன, length of the rectangle. Now we have to find out the breadth of the rectangle. One more information என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, perimeter of the rectangle perimeter of the square equal. So perimeter of the rectangle perimeter of the square ஓட சைடு என்ன, 20. perimeter of the square என்ன, 4 into 20. இது ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ 2 into L என்ன, 28 plus B is equal to 80 because 4A தானே perimeter of the square. ஸோ அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Now 56 28 plus B is equal to 80 by 2. It is 40. ஓகேவா? ஸோ B is equal to 40 minus 28, that is 12 centimeter. Breadth of the rectangle எவ்வளோ? Well, now இப்போ area of the rectangle கண்டுபிடிக்கணும். What is the formula to find out area of the rectangle? L into B square units. What is L? 28. What is B? B is 12. 12 8s are 96. 9, 12 2s are 24. 24 plus 9, 336 square centimeter. So what is the correct option? 336, D option. So correct option D.